My name is Jinny Sims, and I've served as the MLA in Surrey Panorama for the last 3.5 years. Before that, I was a Member of Parliament in Newton North Delta, and before that, many of you know, I was the President of the BC Teachers Federation. I'm a teacher, and I ran to be an MLA because I wanted to serve the community, because I care about public education, because I care about healthcare, because I care about infrastructure, and most of all, because I want to help to build a world, to build a society right here in British Columbia that is good for our children, that is inclusive. We have racism, we have all kinds of issues in our communities, and we are a multicultural community. So how do we bring everybody together in this Canadian landscape, and how do we support each other? We are only as strong as each other. So it's really important for me, and I'm so proud of the relationship I have built within the Muslim community, and especially amongst the Pakistani community. You're my brothers and sisters, and we have worked so closely together, whether it was fighting all the racism that came after 9/11, or whether it's been the many challenges we faced since then, whether it's been in Quebec, or whether it's been in Saskatchewan, whether it's been right here in our home. My appeal to you and my commitment to you is when you vote for me, you get a firm voice, you get a voice for the community, and you get a voice for our kids. And for me, what is it that drives me to do this job? Let me tell you, it's not the paycheck, because the paycheck is much lower than the one I was making before. For me, it is the fact that I am making the world a better place for my children, my grandchildren, and our great-grandchildren. I'm a proud mother, I'm a proud teacher, and I'm a proud member of Surrey because of our multiculturalism and how we work together, and how every one of us has a role to play. And how do we mentor our children so that they are not less than others? How do we educate our kids and let them know that they have just as much right to be here as anybody else? Yes, we should be very firm with our religious practices. Yes, we should have our language, because I think any community that loses its language loses its identity. We need to learn that from the First Nations. Their identity started to disappear when they gave up on the language, and the language was taken away from them. So even if you're born here and you're of Pakistani descent, or you're of Indian descent, or you're from Sweden or Norway, wherever you come from, make sure you are connected with your roots, you keep your language, but at the same time, as we do all of that, we are also Canadians. So let us commit to those values. Let's live with the rules and regulations that are made here. This country has given us so much. This province has given me so much. So let's work together to make this the very best place that we can for our children. I make my commitment to do that. I am proud that I got to serve with John Hogan. John Hogan is a man of the people. He is one who listens, and he cares, and he has a very balanced approach. Just look at what has come into Surrey under John Hogan. The tolls are gone. MSP premiums are gone. Patallo Bridge, the contract has been given, and they are hiring as we speak. $402 million spent in schools in Surrey, 18 different projects. While the Liberals, I want to remind you, only did one project in their last 3 years. And I look at healthcare. 2 new primary care centres, a nurse practitioner centre. On top of that, Roshni Clinic, which is a South Asian specific clinic for mental health and opioid crisis. A new announcement of building of a diversity village where people of South Asian descent can go in their golden years, I would say, and receive food that's familiar to them, language that's familiar to them, and also be aware and engaged with the cultural events. I look at the new hospital that's coming to Surrey, whereas the Liberals stood and took photo ops and then sold the land before they left. We've made a concept plan. That was millions of dollars. Since then, we've done a business plan. The land is there. It's going to be in Cloverdale. And after that, it's going to be built. And it'll go to procurement,
and I know that hospital is going to be state-of-the-art, and it's going to have a state-of-the-art cancer unit in there, and that makes me proud. I look at what we've done for childcare. I want to talk about Surrey Panorama for a minute. Right here in Surrey Panorama, over $7 million goes into the pockets of parents because of the subsidized childcare. Just think about that. That's only in Surrey Panorama. We've had so many childcare spaces opened up. And when I'm looking at Surrey Panorama, I have to look across the road to see construction going on. I look at extensions that have already been built. And I am so very proud of the work we have done. मैं हाँ Jinny Sims, जिसने पिछले 3.5 सालों ਲਈ Surrey Panorama ਨੂੰ represent ਕੀਤਾ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਕਿਉਂ ਭੇਜੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਨੂੰ? ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਪਠਾਲੋ ਬ੍ਰਿਜ, ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖਾਂ, $402 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। 18 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, 18 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ 7,500 ਬੱਚਾ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9,000 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਸੀਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MSP ਦਾ ਸੋਚੀਦਾ, MSP ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਟੋਲਸ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਵੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਲਗਾਤਾਰ AAA ਰੇਟਿੰਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ VC ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਰੀਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਉਸ ਵੋਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪ ਪਾਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੂਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਰਕੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਜੌਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਪਹਿਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।